Անուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր գգարտանք Սուրբ Մարգոս Ավետարանիչեն Հիսուսի գադարած հրաշներեն հավանաբար մեզի բոլորիս ամենան ծանոթ հրաշքը 5000-ի գերագրումի մասին։ Հրաշքը գբադահի երբ Հիսուսի աշակերտները գուքան եւ իրեն գբատմեն իրենց հաջողություններու մասին։ Իրեն գբատմեն այն բոլոր գործերու մասին, որ իրենք ունեցած էին, երբ Հիսուս իրենք ղրգած էր առաքելական ճամփորդության ընթացքին։ Սակայն անգե առաջ նաեւ Հիսուս իմացած էր Հովանես Մգրդիչի գլխատման մասին։ Հետևաբար ուրախ էր հավանաբար, որ աշակերտները հաջողություն ունեցած էին իրենց կյանքի մեջ, իրենց առաքելության մեջ, բայց որպես մարդ դխուր էր, որովհետև իր ռահվիրան, իր ասկագանը նաև Հովանես Մգրդիչը գլխատված, աշակերտներուն գսե եկեք երթանք ամայի դեղմը։ Եվ ահա վասիկ այդ ամայի դեղի մեջ է, որ այս հրաշքը գբադահի։ Հիսուս գուզե առանցանալ, գուզե երթալ դեղմը, որ հավանաբար գրնա Աստուծո աղոթել, աշակերտներուն հետ նավակ կնստի եւ լիջին մեկ կողմեն մյուս կողմը փորձի անցնել։ Սակայն երբ ժողովուրդը գլսե թե Հիսուս մեկ կողմեն մյուս կողմը նավակով կանցներ, իրենք քալելով գսկսին երթալ եւ այսպես կոչված հալածել Հիսուսը եւ երբ Հիսուս նավակեն դուրս կուկա արդեն ժողովուրդը իր մե առաջ այնտեղ հասած էր։ Հիսուս կուզե առանցին դեղմ երթալ։ Հիսուս գերտա ամայի դեղմը։ Հավանաբար մենք երբ որ գարտանք Աստվածաշունչը սիրելիներ, այս փոքրիկ մանրամասնություններուն ուշադրություն չենք դարձներ։ Հավանաբար գիտենք, որ նավակ գնաց դեղմը եւ այնտեղ նստավ եւ հրաշքը այնտեղ բադայեցավ։ Բայց երբեմն Սուրբ Գիրքի մեջ բարեր կան, որոնք մեզի խորունգ իմաստներ կտան։ Այս հրաշքը գբադահի ամայի դեղմը։ Ուրիշ ծև մը կա նաեւ ամայի ասելու, որ գարկ մթարգմանություններու մեջ գործածված է։ Հիսուս գերտա անաբադ դեղմը։ Եվ երբ անաբադի մասին գխոսենք, այդ օրվա ժողովրդի միտքի մեջ անաբադը դարբեր իմաստ ունի։ Այնպես ինչպես մենք հայերս երբ անաբադի մասին գխոսենք, մեզ մեջ շատերում միտքի մեջը ինչ կուկա 1915 կուկա, չարթը կուկա, մեզ համար անաբադը դխուր դեղմն է։ Սակայն հրյա ժողովրդի միտքի մեջը անաբադը դարբեր իմաստ ունի։ Անաբադը այն դեղն է, ուր իրենք կդանց Աստված, ուր 40 տարի Աստված իրենց առաջնորդեց եւ իրենց գերագրեց, երկինքեն հաց տվավ։ Ահա վասիկ այդ նույն դեղն է, որ Հիսուս կերտա եւ ժողովուրդը իրեն կհետևի։ Գարձեք թե այդ 5 դագարանի ելից գիրքի մեջ բադահածները նախաբադգերացումն էին, թե Հիսուսին հետ ինչ բադահի։ Եվ գտեսնենք, որ ժողովուրդը ուկա եւ այնտեղ Հիսուսին կսպասե։ Երբ Հիսուս գտեսնե ժողովրդին ասվիճակը, Սուրբ Գիրքը մեզի գսե, թե անիգա գկթա ժողովրդին վրա։ Կթալը սիրելիներ, պարզապես ըսկացական վիճակը չէ։ Մեգու մասին ըսկացումը չէ, որ գունենաս։ Սակայն մեր աստվածապանության մեջ, մեր հավատքի մեջ կթալը Աստուծո կարևոր մեկ ստորոքելիներն մեկն է, երեսներն մեկն է։ Մենք Աստուծո մասին ինչ կսենք, ողորմած Աստված կսենք։ Մեր եկեղեցին եթե կաք սիրելիներ, մեր աղոթները եթե գարտակ, ամենեն շատ գրտնված աղոթքը գիտեք որ մեկն է։ Շատ կարճ աղոթք մնա։ Դեր ողորմյա։ Դեր ողորմյա գսենք, չէ՞։
Քիչ վերջ հոգեանկիստ չրած դեր ողորմյա պիտի երկենք։ Կտեսնեք, որ դեր ողորմյա, ողորմություն կաղապարը որքան հաճախ կործածված է մեր եկեղեցու մեջ, մեր աղոթներու մեջ։ Եվ եթե բահ մզարմանակ ինչու համար այս պարը աշխապ կործածված է, պատասխանը հոն է, որ Աստուծո էությունը ողորմությունն է։ Եվ ահա բասիկ Հիսուս նույն այդ էությունն է, որ գահարդահայտ է։ Գողորմի ժողովրդին վրա, գկտա ժողովրդին վրա։ Ինչու գկտա ժողովրդին վրա, որովհետև դարձյալ գարտանք Սուրբ Գիրքի մեջ հետևյալ պատկերի մասին, որովհետև անոնք կնմանեին ոչխարներու, որոնք հովիվ չունեին։ Հիմա մեզ մեջ շատեր այստեղ կսկսին քիչ մխանկարվել, ինչու Սուրբ Գիրքը մեզի ոչխարներու կնմանցնե, կամ ինչու Սուրբ Գիրքը ժողովուրդը ոչխարներու կնմանցնե։ Հանգարց կամ հաջախ ոչխարներու մասին երբ կմտածենք, մենք այդ սխալ գաղափար ունենք, որ ոչխարը անխելքն է, գհետևի գերտա։ Բայց դեսեք նաև ոչխարի մասին հետևյալը սիրենել։ Ոչխարը մույս բոլոր անասուններու նման հետաքրքրված է իր ուտելիքը գտնելով։ Գլուխը գախած ուտելիք կփնտրե։ Եվ հովիվն է, որ ոչխարին գարաչնորդ է։ Քիշերը ետ դունը գդանի։ Եթե հովիվը չլա եւ ոչխարը միան ինքնիր բնաստին ցկվի, հոս խոտ կփնտրե, հոն խոտ կփնտրե եւ հանգարց ինքնին քայլերու մեջ կգտնե։ Հովիվին թերն է կարևոր այստեղ։ Հովիվն է, որ գարաչնորդ է ոչխարը ապա հով դեղ դանելու։ Եվ ասիկը հաջող մեր կյանքի մեջ կգրտնվի։ Մենք եթե մենք մեզի միան մնանք, մենք մեր հաջույքներուն յետևեն գերտանք, մենք մեր աշխատանքին յետևեն գերտանք, մենք գերտանք այն բաներուն յետևեն, որոնք մեզի լավ կսկացնեն, եւ հանգարց կդստենք, որ մենք որքան սխալ դեր գտնենք, որքան հեռացած ենք Աստուծմե։ Եվ ահա ճիշտ այս բաժարով է, որ Սուրբ Գիրքը դարձյալ Աստուծո մասին խոսածադեն, Աստուծո մասին գսե, դերը իմ հովիվս է։ Աստված է մեր հովիվը։ Այս խոսքը դեսնենք գրված Սաղմոսներում մեջ սիրելիներ։ Ամենագեղեցիկ Սաղմոսն է։ Դերը իմ հովիվս է։ Եվ այսօր այս մեր գարտացած բաժնի մեջ Հիսուս 5 դագարանի այս մարգարեությունն է գարձեք, որ դարձյալ իրականացնե, ասելով, որ ես եմ այդ հովիվը։ Ես եմ, որ այստեղ եկած եմ, այս ամայի վայրի մեջ, առաջնորդ չունեցող ժողովրդին, ես հովություն պիտի անեմ։ Հրաշքի մասին քիչ վերջ հավանաբար պիտի անդրադառնանք, բայց պարզապես ասեմ, հրաշքը կբադահի, երբ Հիսուս կբազմացնե հացերը, կբազմացնե ծուգերը եւ կգերագրե ժողովուրդը։ Բայց այս բոլորը կբադահի ուր, երբ աշակերտներուն գսե, որ թող ժողովուրդը նստի խումբ առ խումբ 50 հոգինոց, 100 հոգինոց խումբերով, թող նստին ուր, գանաչ խոդին վրա, տալար խոդին վրա։ Դարձյալ այս մասին գրնակ մտածել, որ ասիկա էլ հավանաբար մանրամասնություն մնե։ Բայց երբ Սաղմոսը կգարտանք, երբ կգարտանք, որ դերը իմ հովիվս է, այնտեղ կգարտանք, որ դերը զիսկ առաջնորդ է ուր, գանաչ մարգագետինները, տալար մարգագետինները, ահա բասիկ Հիսուս ժողովուրդը կդանի տալար մարգագետիններում մեջ եւ այնտեղ իրենց կուտա կյանքի հացը։ Սիրելի հավատացյալներ, Աստված կուքա մեր կյանքը փոխելու բարձ ծևերով։ Աստված հացի մեջ կմտնե եւ այդ ծևով կներկայանա մեզի։ Եվ այդ բարձության մեջ է, որ մենք կգտնենք Աստված։ Աստված կուքա մեր կյանքերը փոխելու ամեն գիրագի։ Եկեք այս գիրագիալ քիչ վերջ աղոթենք Աստուծո, մեր մեղքերը խոստովանենք եւ ստանանք Surp Hagortutun. Dear brothers and sisters, good morning. Welcome to St. Sarkis Church. Today we are reading from the Gospel. We're reading the Gospel of our Lord Jesus Christ, taken from Mark.
we read about one of the famous miracles of Jesus, the feeding of 5,000. When we take a look at the setting of when and how this miracle happened, it was right after two consecutive events. The one was the fact that Jesus had sent his 12 disciples into their first missionary journey. And coming back, the disciples were happy. They reported to him about everything that they were able to do. There was a reason for them to celebrate. But also, it was right after a sad event. It was right after the beheading of John the Baptist, who was related to Jesus, who was also his forerunner. So, Jesus tells his disciples, let's go to a remote place. It sounds like Jesus needed some time to spend alone. He needed to have a little retreat. He needed to spend some time with God. And this is such an important little detail for us. Sometimes we focus only on the big themes in the Bible, but those little themes are equally important. When we look at our lives, we are constantly in the state of doing. We're doing things. We finish one thing, and then before we even finish the first thing, we are thinking about the next thing. We are constantly doing things. But here, this little detail in the gospel is inviting us to reflect on our personalities, on our essence as humans. When was the last time that you said to yourself, I am a human doing? I don't think we say that, right? We say, I am a human being. Sometimes it's okay for us to stop doing things and just be. Be in the presence of God. It's a beautiful thing. We're celebrating Labor Day weekend. It's time for us to pause and then rethink about a new season in our lives that we are embracing, the fall season. But, when we are observing this weekend, let's not spend all our time and energy on friendships and barbecues and social gatherings. It would be a good idea if also we can spend some time as human beings being in the presence of God. So Jesus secluded himself along with his disciples, or that was the idea, because he wanted to spend some time with God. But as soon as he got to the other side of the lake, as soon as he got out of the boat, he saw the crowd of people who walked there and was there ahead of him to meet him and to listen to him, and they needed him. We see here that the practical Jesus who was trying to spend some time alone, is overruled by the compassionate Jesus. When he sees the needs of the others, when he sees the needs of the crowd who he resembles as sheep who had no shepherd, he is moved with compassion, he is moved with pity, and he heals the sick, and he spends the whole day teaching them and preaching to them. And then the evening comes, and the disciples come and they say, dismiss the crowd. Let them go. It's been a long day. They need to go and they need to get something to eat before nightfall. And Jesus says to his disciples, why don't you give them something to eat? The disciples respond probably with astonishment, or maybe even with sarcasm. And they say, we won't be able to feed this crowd even if we buy food for 200 silver coins. Now, if you want to understand how much the silver coin was, remember how much they paid Judas
to bribe him so that he would give Jesus to them? It was 33 coins, right? 33 coins. Now they're talking about 200 coins. That is a substantial amount of money. They said, even if we buy bread worth of 200 coins, we will not be able to feed this crowd. That tells you something about the size of the crowd right there. And Jesus asked them, what do you have? They say, we have 5 loaves of bread and 2 fish. I'm hoping that you know the rest of the story, that Jesus orders them to bring what they have, and then he looks to heaven, he blesses the bread, he multiplies it, and everyone eats, and there's leftovers. Leftovers of 12 baskets of bread. The symbolism here is that Jesus was able to feed, and the leftover meant the 12 baskets was for the 12 tribes of Israel, meaning that Jesus can feed everyone, not only the crowd who was there, the crowd of 5,000. This is a very powerful story. I'm not going to be able to cover every aspect of it, but I want to focus only on one element of the story. The fact that Jesus says to them, to the disciples, you give them something to eat. I think this is such an important command that Jesus gives to us. It's not about only the material things that we need to provide, but it's about the things that we have in our life and the things that we can do for others. I've seen a lot of cases where young children go astray. They go to college and they embrace a lifestyle that is pretty destructive. And, I speak to them, but I speak also to their parents. And the parents are living in a state of regret. They don't know what they did wrong so that their children ended up in a place that they did. And often I ask them this question: did you encourage your kids to pray when they were kids? Did you teach them about God? Did you teach them about the values that, sustain us as Armenian Christians? And oftentimes, it's like, yeah, we just tried, but we were too busy. Or we didn't, we couldn't, because, you know what, I didn't go to school where they taught me religion. I didn't have much to teach my children. And I think there's a problem with that. Because God is telling us to give them something to eat. God is telling us that we need to nurture the people around us. We need to provide nourishment for their souls. As parents, we provide everything to our children, right? Clothing, shelter, food, everything. But when it comes to religious instructions, we're lacking that. That's not my department. God is encouraging us to give the little things that we have. You give the little things that you have and pray to God. And God can work miracles. Don't let the fact that, ignorance, not having enough information, hinder you from learning more about God. Take that first step, because when you do that, God will help you to take the next step. And you will realize that you're drawing closer to God. And God is nourishing not only your soul, but your entire family. Therefore, my brothers and sisters, let us examine our lives. I hope that you will spend some time in the presence of God this weekend. Let us examine our values and ask ourselves how much of that I am transmitting
to my family members. Take that first step, and God will bless the work that you do, and we will be better people believing in God. May God bless you all now and always. And